E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje iremos analisar e entender como é que é uma rotina de um mangaka. Uma pessoa que produz um mangá, que na verdade é uma história em quadrinhos japonesa e muito famosa ao redor do mundo. Então vamos analisar aqui através do canal do Paolo from Tokyo, ok? No canal dele, ele tem várias coisas falando aí sobre o Japão. Realmente é um conteúdo muito interessante. Só que esses conteúdos estão todos em inglês. Mas não se preocupe, porque em cada um dos vídeos temos a opção aqui de ativar a legenda em português. Eu já analisei um desses vídeos e eu afirmo que a legenda está totalmente coerente com o que a pessoa está falando no vídeo. Então, vamos ver como é a rotina de uma pessoa que desenha aí os mangás, que é algo tão popular e que a maioria das pessoas gostam. Vamos lá. This is a day in the life of a mangaka. Ok, Paulo from Tokyo, esse canal é fenomenal. E agora começa o trabalho, vamos lá. Good morning. ございます。 You're up so early. そうですね。だいたいこんなもん。 Nossa, uma coisa interessante é que ele tem tipo um quadro gigante aqui, a parede ele usa como quadro para estar fazendo algumas espécies de planejamentos, tá certo? Isso daí é muito interessante, porque é bastante espaço para você trabalhar, tanto no computador, na questão aqui do escritório dele, quanto na parede. Você pode colocar objetivos ali, tópicos que você realmente vá trabalhar no dia ou alguma meta pré-estipulada que você vai fazer. Então a organização aí, principalmente nesse quesito de mangás, é muito importante. なんですかね。 What time did you sleep last night? 昨日10時半に寝ましたね。7時間ぐらいじゃないですか。いつもだいたいそれぐらいですね。はい。 Olha So lá. this is his studio office. All the extra desks are assigned to his assistants who'll be arriving later today. He built this house about 5 years ago and had this area designed specifically for his manga studio. It's a bit Bem nicer organizado. and more modern compared to your stereotypical mangaka studio in Japan. So he creates the manga called Kanojo Okarishimasu, which Nunca ouvi na translates minha to Renting a Girlfriend, popular love comedy rensai in the Japanese weekly shonen magazine since 2000. Ó, a gente dá para analisar aí o estilo de desenho dele, que é muito bem feito. É simples, mas é bem feito, ok? A complexidade dos cenários, a profundidade das sombras, é tudo muito bem feito. 2017. Rensai means it's been turned into a comic series in partnership with a publisher. Most of all, mangaka strive for Rensai status as it signifies that the manga is popular enough for a weekly mass audience. But as soon as the manga is no longer popular, publishers will usually cancel the series, so mangaka have the pressure to continue to produce and deliver high quality manga every week. Today is Wednesday, and it's a critical part of the weekly publishing schedule as Reiji's last full day before he needs to submit a genko, which in Japanese means the final completed draft of the weekly manga, to his publisher Kodansha. It's also launch day for his latest manga in the weekly shonen magazine, so in the morning he usually draws a colored illustration to post on his Twitter account to promote the new release. You draw everything digitally? でももう結構デジタルの人は増えてるとは思ってて、自分はこっちの方が早いのと割と今風な絵は描けるかなとは思うので。 I heard that many mangaka have trouble making their weekly deadline, especially paper-based ones, but you seem so calm today, so that must make you the fastest mangaka in Japan, right? Bom, pessoal, olha aí o que ele falou. A maioria das coisas agora são feitas de forma digital. Antigamente era tudo feito à mão, no papel, ou seja, se errasse qualquer coisa ali, dava um trabalho extremo para refazer. Então, por conta desse avanço aí da tecnologia, ficou bem mais fácil de desenhar, de colorir e de salvar os seus projetos. Se ele está de uma forma online, fica bem mais fácil e bem melhor de fazer algumas modificações. Antigamente, se você errasse alguma coisa que realmente não precisava estar ali na página, você tinha que refazer toda a página e isso dava um trabalho muito grande, além de uma grande perca de materiais, como por exemplo os papéis, as tintas que eles utilizavam, entre outras coisas aí. ああ、そうですね。僕多分日本で一番早いと思うので。 So, did you study how to draw? そうです。専門学校に行ってそこで2年間ぐらい一応勉強はしましたね。一応ってことないですね。教えてもらって。 So he did learn in school, but he believes he learned more and more as he worked with various publishing editors over time. And what was your first paid job, and how much was it? 一番最初の仕事は
読み切り会議を通して読み切りがマガジンスペシャルっていう当時の雑誌に載って So he says the manga was about 55 pages with a colored title page, 9,000 yen per page, which is about $82. And the colored title page was about double that, which means he got about $4,675. Então ele ganhou numa faixa aí de $4.675. Isso daí é bastante dinheiro, hein? That's pretty good for his first paid job. For those of you who aren't familiar with manga, let me explain how a manga is created. Mangaka start by creating a rough sketch called Nemu, which is reviewed by editors from the publishing company who review the sketch in red. Reiji told me that the Nemu process takes the most time as it requires about 4 to 5 revisions. Once the editor is satisfied with the sketch, the mangaka draws a final draft called Genko, inking the sketch, now done digitally, and meticulously adding tones and filling drawings in black. Olha aí, pessoal, antes deles fazerem a arte e finalização, o projeto final, eles revisam de 4 a 5 vezes antes de fazer isso. Porque, querendo ou não, é um trabalho que vai ficar aí para o resto da vida e não vai ter como modificar. Por isso que eles revisam tanto antes de passar para todas as etapas finais. So this is pretty much Regi's morning. He gets here at 6 and he just pretty much draws all morning. E a Very, manhã very inteira. simple, but it takes a lot of dedication. Muita And I think the dedicação. staff doesn't come in until 10, so I guess we'll just wait for them to arrive. So while he's working on his manga, let's go explore a little bit. So just right outside the office, it looks like he has this like kind of little workout gym area. It has a bicycle and he even has an exercise ball. So on the other side, what's also pretty cool is that he has a full-on wall that's a chalkboard. If you go on this side is a chalkboard. Exatamente, pessoal. Então ele tem toda uma parede ali para estar planejando, fazendo algumas pequenas metas que ele tem que cumprir durante o dia, durante a semana, durante os meses por aí, tá certo? Então é como se você colocasse um objetivo ali gigante, eu tenho que fazer isso, e você tem um incentivo a mais para fazer. Então esse tipo de organização que tem no horário de trabalho dele é realmente muito bom e ajuda bastante. And look, he even has slippers for his assistants. And I think just over here there's another room. Let's go see what's inside. Muito So this organizado. area looks like another office space. Just to the right of me here, there's a huge drawing pad and you have all of his books behind me. Maybe let's get him to come inside here and explain a little bit more. ここは書斎ですね基本的には Muitas vezes, ó, pode ver que ele tem um grande quantitativo aí de mangás. Muitos mangakás, eles utilizam outros mangás já criados para terem referências para produzir os seus próprios mangás. Por isso que tem um grande quantitativo aqui de mangás, com certeza com uma grande variedade também, tanto porque eles gostam e também porque eles podem pegar várias referências aí de coleções famosas que já existem. Reiji, what's that? 刀、はい、僕前に時代劇書いてたんですよ、はいこれの時に刀必要だったんで買いました Oh, I see. He uses actual models for his drawings. So can I ask you a favor? Can I draw one line in the manga? いいですよ書きますか So he's gonna let me draw right que now. seja Look, uma he just gave me the pen. こうですか Até que saiu あ bom. あ間違えた。ちょっとぐにゃぐにゃじゃないですかダメですかいいんじゃないですかありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。 Alright, so I guess it's not that hard to be a mangaka. It's so easy, right? Não, nem um Wow, you guys, my line will be in episode 118, page 13, so check it out. おはようございます。 There's the first assistant. assistente. 同じ T シャツ着てる。 So how long have you been an assistant? 今年で2年目ですね。 And why are you wearing the same shirt? これ彼女をお借りしますっていう作品の主人公の T シャツです。 Oh, and there's another one. 大丈夫です先生。OK。 Hey, did you hear the assistant call Reiji sensei? Which means teacher in Japanese. It's typical for assistants and editors to call professional mangaka sensei. In Japan, there are certain jobs that are given the title sensei other than teachers, like Pessoal, olha aí como é bem organizado, como é um lugar bastante confortável de se trabalhar. Tem um quantitativo de tecnologia aqui necessário, mas eles também não abrem mão das coisas físicas como mangás em si.
Isso daí é realmente muito bom, pessoal. Lawyers, doctors, governors, and mangaka as a way to show これ respect. が僕の作品です。事故物件の幽霊ちゃんって言います。Os assistentes. はい、じゃあ色木さん、はい、20、21見開きお願いします。和也の部屋ですね。Now that everyone's here, he instructs each person on what to do one by one, and they share all their drafts in Dropbox, which means that Reiji rarely needs to get out of his seat to work with his assistants. So he usually has 4 to 5 assistants come in every Wednesday, but some mangaka hire 10 assistants on a shift basis. It really depends though on each mangaka and how they like to run their studio. It's also interesting that each of them use different drawing tools. I guess it really depends on each mangaka and what makes them feel comfortable when they draw. Did you work as an assistant back in the day? でも僕そんなには入ってなくて、一番長くて1ヶ月くらいしか僕入ってないんですよ。いろんな作家さんとこ入っていろいろ勉強して、そのノウハウというかやり方、やっぱ本当全然違うんですよ。仕事場によって作り方とかスタッフさんへのお願いの仕方であったりとか資料の用意の仕方とかシステムが全然違くて、それ見ていろんなとこ行っていいところを使ってっていう。 Exatamente, olha aí. Então ele já vai aprendendo ali com os mestres, pelo fato dele ter trabalhado aí com alguns mangakas profissionais, ele já pegou uma parte que ele mais gostou de cada um deles para aprimorar sua própria técnica. O cara é muito esperto. Partiu. いう感じで現状を生かしてはいますかね。 So what I'm finding that's different than most offices is that they actually talk a lot of the time while they're working. For some people, that might be the perfect job. So Reiji's 2 male assistants have actually got the Rensai, and usually when this happens, assistants quit to start off on their own, but both have decided to continue to work with Reiji, which says a lot. So lunch hasn't finished yet. They still have about 10 to 15 minutes before lunch is over. And it looks like all of them are back here. They're using their own free time to work on their own manga. Cada com o seu próprio mangá aí também, ó. Já aprendendo com o mestre, né? So, what are you working on now? これからは原稿の続きをしますね。でもキャラペンって言ってキャラクターのペンがもうある程度終わったので、ここからは自分で描ける背景は描いちゃったりとか、スタッフさんたちに貼ってもらうトーンの指定を入れていく。 I think it's like just a little after 1. They're pretty much going to be doing this the rest of the day until 6 o'clock. So let me just take a little bit of time and explain how kind of this whole mangaka thing works. Since his manga appears in a weekly magazine, he has a 1-week production cycle. He meets publishers to decide the plot on Monday, works on the final sketch on Tuesday, finishes the Genko final draft with his assistants on Wednesday, and from Thursday through Sunday, he works on drafting and creating the story for the next Nemu, as well as gathering information like taking photos for backgrounds, and then back to the publisher meeting on Monday. 20ページ入ります。1ページ確認お願いします。はい。あれですね、鍵ないですね。Então vejam aí como é bem organizado o pessoal. Dá uma olhada aí nessa página, vê aí como é que está aí, ele vai sempre analisando as partes que estão faltando. Então vejam aí a complexidade e a seriedade desse trabalho aí deles. Okay, that was the first time he moved from his desk during work hours. You just witnessed the biggest action scene at a mangaka. So what do you advise people to do who want to become a mangaka? もう今すぐ漫画を描くことですね。 He says that the manga industry is short with assistants, so if artists have a set of skills, maybe that person can contact a publisher or mangaka directly for a job. He thinks it's important to keep trying to submit your manga to publishers or other manga websites like Pixiv, and also to find your own unique strength that can compete with existing popular mangaka. Look, he uses women's magazines as a reference for female characters, and he even pulls out his heroine Mizuhara's outfit from the fashion magazine Ray. Interesting. Só referências. Tem que ter referências. So we're reaching the end of the day, and it looks like the manga is actually starting to come together. You can see that the pictures are starting to get filled out. You can see the tone. So they have to actually finish all of it today and send it to the publisher. Ok, pessoal, então vocês viram aí como é a vida de um mangaka aí no Japão, um desenhista profissional de mangás. Esse foi o assunto aí que eu trouxe para vocês, lembrando que todos os vídeos aí têm legendas tanto em português quanto em inglês, ou seja, você poderia estar utilizando esses vídeos aqui para aprender inglês e também ter um conhecimento sobre o Japão também, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos vídeos. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.